Today our topic is the difference between the fast response action potential and slow response action potential. What is the difference between the two action potentials? So, from which phase the fast response and slow response, these two names came? It is the phase 0 or depolarization phase of the slow response action potential. So as we can see here, the rate of depolarization of the pacemaker cell is slowed compared to fast response. That is the non-pacemaker cells, and therefore they are called the slow response action potential. It can be seen in phase 0 of cardiac action potential. Phase 0, that is depolarization, primarily is due to increasing calcium conductance. Through which type of channels? Through L-type calcium channels in case of slow response action potential. L means long acting, accompanied by fall in potassium conductance. Because the movement of calcium through the calcium channels is not rapid compared to the fast response action potential. Here it is due to the sodium channels, okay. Due to the sodium channels, it is the fast response. The rate of depolarization, that is the slope of phase 0, is much slower than that found in other cardiac cells, that is the Purkinje cells. So as the calcium channels open, the membrane potential moves towards the calcium equilibrium potential. তাহলে আমরা এখানে কি বুঝছি, যে ফাস্ট রেসপন্স অ্যাকশন পোটেনশিয়াল বা স্লো রেসপন্স অ্যাকশন পোটেনশিয়াল আমরা কি কেন বলছি জিরো ফেজ, দ্যাট ইজ দ্য ডিপোলারাইজেশন ফেজের উপর ডিপেন্ড করে বলছি। ফাস্ট রেসপন্স যেখানে হচ্ছে সেখানে জিরো ফেজটা কার জন্য হচ্ছে? সোডিয়াম চ্যানেলের জন্য। ক্রিটিক্যাল নাম্বার অফ সোডিয়াম চ্যানেলস সেটা প্রেজেন্ট আছে বলেই সেখানে ফাস্ট রেসপন্সটা হচ্ছে। দিস ইজ দ্য ফাস্ট সোডিয়াম চ্যানেলস। আর এখানে স্লো রেসপন্স যেটা হচ্ছে সেটা কেন হচ্ছে? স্লো ক্যালসিয়াম চ্যানেলসের জন্য। এটাই হচ্ছে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স, ফাস্ট অ্যান্ড স্লো। এবার হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড ফেজ or depolarization phase. Next comes the depolarization, which causes voltage operated delayed rectifier potassium channel to open, and the increase in potassium conductance repolarizes that cell toward the equilibrium potential for potassium in phase 3. At the same time, the slow inward calcium channel that opened during phase 0 become inactivated. So thereby decreasing the calcium conductance and contributing the repolarization. Phase 3 ends when the membrane potential reaches about minus 65 millivolt. The phase of repolarization is self-limited because the potassium channels begin to close again. Then the most important phase, একটা খুব important phase হচ্ছে pre-potential or diastolic depolarization. This question is asked repeated times. What is the ionic channel play in this case? Pre-potential or diastolic depolarization. It causes the autorhythmicity of the SA nodal cells. First there is IK decay, then
There is entry of sodium in hyperpolarization phase through funny channels. It opens at minus 50 millivolt. The channels are called the HCN channels. Then there is calcium entry through transient calcium channel. So pre-potential তাহলে কি দিয়ে হচ্ছে? ফার্স্ট হচ্ছে IK decay, সেকেন্ড সোডিয়াম এন্ট্রি হচ্ছে ইন হাইপারপোলারাইজেশন ফেজ। অ্যাকচুয়ালি সোডিয়াম এন্ট্রি আমরা ডিপোলারাইজেশন ফেজে পাই, তো এটা একটা অন্যরকম কন্ডিশন। এবং এখানে কি হচ্ছে? HCN চ্যানেলস এগুলো অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে। অ্যান্ড ক্যালসিয়াম এন্ট্রি ফার্স্ট আমরা পেয়েছিলাম জিরো ফেজে থ্রু লং অ্যাক্টিং, এখানে পাচ্ছি ট্রানজিয়েন্ট ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন হচ্ছে। সো এবার যদি আমরা ইন এ নাটশেল দেখি, we see in a nutshell that slow response action potential phases are three. One is zero or upstroke phase. It is due to the calcium channel. Then there is repolarization through the potassium channels, and fourth phase, it is the pre-potential or diastolic depolarization. So 0, 3 and 4 phase, 1 and 2 are absent. Why the plateau phase is absent here? Because at plateau potentials, inwardly rectifying potassium channels allows potassium influx but resist efflux normally. This current is called IKR. It is thought to be absent in pacemaker cells. So in pacemaker cell, inward rectifying potassium channels which prolongs the plateau phase, it is not present. Then some prescription physiologies will be taught based on these mechanisms in the next video. Thank you.